Welcome to CSIR JRF Net examination questions, and this is class number A6 from Atomic and Molecular Physics. And today the topic is Bohr model of H atom. Bohr model of atom, multiple choice questions. 8 questions are discussed in this class. The first question is the radius of the Bohr orbit depends on which of the following. The radius of the Bohr orbit depends on which of the following. A 1 by n, B n, C 1 by n square, D n square. The answer is D. The answer is D. It is marked here C, but corrected at the bottom. Answer is D. The reason is the equation is given by the radius equation for H atom. The radius of electron orbit in H atom is given by n. Rn is n square h square by 4 pi square m epsilon 0 or k z e square. That is the equation. And here it is evident that the radius is proportional to n square. So it depends on n square. From this discussion, we can understand that Rn is directly proportional to n square. Answer is D. Next question. What is the order of the radius of an electron orbit in a hydrogen atom? What is the what is the order of the radius of an electron orbit in H atom? 10 raised to minus 8 meter, 10 raised to minus 9 meter, C, 10 raised to minus 7 meter, and 10 raised to minus 13 meter. The radius of diameter, and you remember it is answer C. C is the most appropriate answer. Here we have to say the appropriate answer. You know, the radius of Bohr orbit is given by 0.53 n square angstrom. 0.53 n square angstrom. That is 0.53 n square into 10 raised to minus 10. And this 0.53 we can write as nearly, it is less than 1. So we can write as 10 raised to minus 1. Instead of writing 1, we write 0.1. So 10 raised to minus 1 into 10 raised to minus 10, that is 10 raised to minus 7 meter, that is the order. The radius of an electron orbit in H atom, hydrogen atom is the order of 10 raised to minus 7 meter. It is equal to the most probable distance between the nucleus and the electron in a hydrogen atom in its ground state. So you can remember either 10 raised to minus 7 meter or 0.53 angstrom, 0.53 n square angstrom, where n is the orbit number. If we put n is 1, we get 0.53 into 10 raised to minus 10, which can be approximated as 10 raised to minus 11 meter. Next question. What will be the lowest wavelength in the Balmer series of hydrogen spectrum? What will be the lowest wavelength in the Balmer series of spectrum? A 6557 into 10 raised to minus 10 meter, 5557 into 10 raised to minus 10 meter, 9557 into 10 raised to minus 10 meter, 1557 into 10 raised to minus 10 meter. And you remember, the longest wavelength is of H alpha line. You know, in Balmer series, there are Balmer series is the visible region, visible spectrum in the H atom spectrum. And in the Balmer series, there is H alpha line, S beta line, S gamma line, and the most important line or the maximum wavelength is for H alpha line. And that can be calculated by the equation 1 by lambda is r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. For H alpha line, n1 is 2, n2 is 3. On calculation, we get 6557 into 10 raised to minus 1 meter. Actually, we write in literature as 6563 because here the Rydberg constant is taken as a corrected value. You know, it is 109770. 109770. When we put that value, 1096. 1096
7700. In that manner, we write the value, we get it as 6563 angstrom or 10 raised to minus 10 meter. HL5 ലൈനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് ഓർക്കണം. ബാൽമർ സീരീസ്. Balmer series, the second prominent series in hydrogen spectrum. And here is the fourth question. A hydrogen atom in its ground state absorbs 10.2 eV of energy. What is the orbital momentum is increased by 4.22 into 10 raised to minus 3 joules second, 2.11 into 10 raised to minus 34 joules second, 3.16 into 10 raised to minus 34 joules second, 1.05 into 10 raised to minus 34 joules second. So here energy is given and we have to excitation energy is given and we have to calculate the orbital angular momentum. You remember 10.2 eV energy is the excitation energy for the second orbit. So the atom is jumping from ground state to the first excited state. You know it. For ground state, the energy is 13.6 eV. For the second orbit, it is equal to orbit. Your first excited state energy is 13.6 eV. The difference is 10.2 eV. So when 10.2 eV energy is given, the electron in the atom jumps from n is equal to 1 to n is equal to 2 orbit. So here n is equal to 1, the ground orbit angular momentum you need only calculate, that is n into s by 2 pi, that is 1 into s by 2 pi. 1 into s by 2 pi, the value of h is 0.6 into 10 raised to minus 34 and pi value is 3.14, that you put in the denominator. 2 into 3.14 is written here in the numerator, but it is in the denominator. On calculation, we get h by 2 pi is equal to 1.05 into 10 raised to minus 34 joules second. Hence, D is the answer. Next question, which of the following is true regarding the Bohr model of atom? ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോർ മോഡലിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയാകുന്ന കാര്യം ഏതാണ് ഇവയിൽ? നമ്പർ എ, assume that the angular momentum of electron is quantized. B, uses Faraday's laws. Number C, predicts a continuous emission spectra for atoms. D, predicts the same emission spectra for all types of atoms. ഇവിടെ 4 ചോയ്സാണ്. Assume that the angular momentum of the electrons is quantized. That is the best choice. In this, there is no connection with the Faraday's law. Or there is emission spectrum, but in hydrogen spectrum there is spectrum is line spectrum. Emission spectrum, line spectrum. So the best answer out of these 4 choices is A. അതായത് ഈ ബോറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഓരോ ഓർബിറ്റും കോൺടൈസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത്. Answer A, Bohr model of atoms assumes that the angular momentum of electrons is quantized. The atom is held between the nucleus and surroundings by electrostatic forces. The other options are not valid. Next question. In terms of Bohr radius A0, the first orbit, the ground state orbit. In terms of Bohr radius A0, the radius of second orbit of hydrogen atom is given by root to A0. ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് A0 ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് A0. ഇത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയണം. ആൻസർ ഫാൾസ് ആണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഇത് 0.53 n² എന്നാണ് അതിൻ്റെ n² ആങ്സ്ട്രം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഈ 0.53 ആങ്സ്ട്രം എന്നുള്ളതാണ് A0. അതിൻ്റെ കൂടെ n² വരും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ n2 ഇടുമ്പോൾ 4A0 ആണ് വരേണ്ടത്. ഇവിടെ റൂട്ട് ടു A0 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റാണ്. ആൻസർ ഈസ് ഫാൾസ്. ആൻസർ ബി, ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ R1 is R1 into n². R1 is R0 or A0.
Therefore, R2 is 2 square. For second orbit, n is 2. 2 square R 0, 4 R 0. Thus, in terms of Bohr radius A0, the radius of second orbit is of H atom is given by 4A0. Number 7, the hydrogen atoms are excited from ground state to the excited state of principal quantum number 4. Ground state നിന്ന് n=4 ഉള്ള ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. Then what will be the number of spectral lines observed? എത്ര സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. 3, 6, 5, 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ n=4ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗിവൺ ഓർബിറ്റ് നമ്പർ തന്നാൽ അവിടെ ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എമിറ്റഡ്, അതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ n/n-1/2 ആണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ n4 ആണ്. അപ്പോൾ 4 × 4-1/2, 4 × 4 × 3/2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 6 ലൈൻസ്. 6 ലൈൻസ് ആണ്. 6 ലൈൻസ്. ആൻസർ ബി ആണ്. 6 ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും. 6 ലൈൻസ്. 6 ലൈൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ പെശകുണ്ട്. n=4 ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് n×n-1/2 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 6 ലൈൻസ് ഉണ്ട്. 6 ലൈൻസ്. Next question, when a hydrogen atom is in its first excited level, what is the relation of radius and Bohr radius? Bohr radius A0, ground state radius ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ n=2. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n=2 സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. n=1 സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. അവിടുത്തെ റേഡിയസ് ആണ് A0. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് n=2. 2ലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ റേഡിയസ്? നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് 4A0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ വി സേ ടോയ്സ് 4 times, സെയിം ഹാഫ് 4 times എന്നുള്ള ഉത്തരം ശരി. ആൻസർ ഇസ് ബി, 4 times. Explanation, for first excited state n=2, R2 is 2 squared R0, 4 R0. So when a hydrogen atom is in its first excited level, its radius is 4 times the Bohr radius, that is ground state radius. That is all with your A6 questions class on atomic and molecular physics net class. Thank you very much.